friend actually called me and asked me, "You sure your dad wanted to drive a sidecar at his age? Are you concerned, I said, I'm concerned, definitely I'm concerned. But again, I told my friend, I cannot stop him because it's something that he likes. 我是路易德，今年91岁了。Hello， 有一个节目访问我，等一下我有得空我打给你。好 ，OK。我是路易德，今年91岁了。在我30年以后，我还能够圆我的梦，我很幸运，今年连续开了2次的个展，现在觉得很累，每天只想睡觉。Hi, I'm Karen. I'm Mr. Loke's daughter. I'm glad that I'm able to help my dad in the last 2 exhibitions. I'm not an expert in that, but I thought it was very beautiful. Yeah, and I didn't know that he actually drew all of this. I was so shocked to see so many of his painting, there's a lot, and it's really very good.我受教育的时候已经超龄了，像日本占领了新加坡3年08个月，没有机会受教育。后来稳定了以后，我在读小学，留班的3年。读书的时候我就开始了，我很喜欢画画。那就是你就是拿自己的布纸这样就是这样画。对，进入了风景啊这些的。我的校长他很爱惜我，他说我今年不能够再留你了。你英文又不会，数学又不懂，不喜欢，你喜欢就画画才。他把我带到新加坡唯一一个南洋美术学院去学美术。南洋7块钱啊，一个月啊，1个月7块is very expensive last time 吃一个面才几毛钱2毛钱，那时候读美术学校没有出路的，中式病啊，但是人吃饭都没有得吃，哪能有人买画？现在他是一个很有名的画家，我就是他教我的。你以为他一张画就很值钱？这些都不在了。路易德有这个机会跟这个哪一位画家呢？钟士斌。钟士斌哦 ，OK， 钟士斌还有谁？许栋梁有没有听过？这个人，你认识一个叫张一吗？哦，他是我的老师，张一。50年代啊，你有机会接触到这些画家啊，就是第1代画家。当时你也不晓得后来他很出名，也不会想收他的作品。说画家有个不好了，画在这时候啊，你拿不到这个钱，你死了的很值钱的。那么就回去跟我爸爸做建筑承包，之后我就没有再有智慧想画画，一做就做了20多年，到我退休。到有一天我看到顾观众在路边写生的时候，我就引起我的兴趣，然后我才慢慢启发我画画的兴趣，我才真实的能够圆了我的梦。要开个画展也不容易，很多时间，很多琐碎的东西的。这次他也学了很多东西。以后我开画展，我相信他就比较有办法。But I also have a lot of friends who came to help me 啦。也是很感谢他。Yeah。你有想过，在你91岁啊，你会有这样的机会可以实现你的梦想吗？是很难得。很难得。没有想到。没有想到。没想到这样。I'm very inspired by him, definitely. At this age, he's still pursuing his dream, not ceasing in learning new things, trying to keep up with gadgets, trying to keep up with what the youngsters are doing. I think that is amazing. Even me, I'm like, oh no, I'm like, I'm just happy that now he's able to do whatever that he once loved. 这几年来，我都是到处走，的东西不愉快的就放掉它了。可以吃就吃，可以玩就玩，
画画也是一种享受，不要有压力了。那么画到一张好的作品，自己还开心。